radioactive materials are handled will be under negative pressure, and we will be having airflow patterns. Air will be generally there will be a flow pattern followed in these radioactive buildings, so that the safety is ensured. Then we will have safety interlocks in the exhaust systems, whatever systems equipments are there, we'll have a lot of safety interlocks. Then we will have emergency power systems available. We have a power backup in case there is a power normal class 4 power supply failure. We will be having DG backup or generator. There we'll have UPS. Various backup system will be available to handle the critical systems and minimize the airborne contaminants, because air whatever is there after filtration or anything, it will be let out to the stack. Then whatever is being let out, it should not go and harm the general public. So how do you ensure this? Is by means of proper filtration. We have got special filtration called as HEPA filters that will be attached to the system, so that air is not contaminated or it is not let out with pollutants. Then required ventilation rate or air changes per hour have to be maintained. Generally in radioactive facilities, the airflow rates or the ventilation rates will be very high. Then we will be having 100% standby systems in ventilation systems. Then there are a lot of instrumentation and controls required so that it is operating flawless. Then we will be having the breathing air or mask air in various buildings, so that in case of emergency, we will be able to use. These are various safety things which is required in a radioactive facility. Then the safety features in ventilation systems. These are all the part in a which have to be taken care during designing of a nuclear systems, ventilation systems. So now we'll see about the once-through ventilation system. Generally in a common building like an IT park or an office area, what we do is we have an air handling unit. We take air from a general outside air, we cool it, then it is being sent to a room. From this room, we will be taking in the exhaust air, it will be coming through ducts, and again it will be let into the same AHU and it will be recirculating. But this will not be possible in a radioactive field, because what happens is this rooms, they'll be having many rooms and air will be distributed through ducts to the various rooms. If there is going to be a contamination in one room, and when we are recirculating it, what will happen? There will be, when we are recirculating, what will happen is that air will contaminate fresh air. When we are taking, it will contaminate the another room which is free. So if in one room there is a contamination, and when we are recirculating it, what will happen is that another room which is not contaminated will contaminate when we are recirculating it. So for the safety, what we do is we have a once-through ventilation system. Though this is a costly affair, but you don't go out with recirculator as a safety. What happens in a once-through is that this is the aluminum lowers. So air will, normal air will pass through these aluminum lowers. When it passes through aluminum lowers, what happens is like all paper, leaves, anything is there in the air will be filtered through this aluminum lower. Then we have 3 levels of filtrations: pre-filter, HEPA filter, pre-filter, fine filter, and HEPA filters. In pre-filters, what is that we do is we filter the air to an efficiency of 90% to a particle size of 10 micron. Then it goes to another filter called as fine filters, where we filter to 95% efficiency and down to 5 micron. These are 2 levels of filters. Then it goes to a HEPA filter. HEPA is nothing but a special filter. It is called as high efficiency particulate air filters, where this efficiency of this is nothing but 99.97 down to 0.3 microns. So when it passes through these 3 levels of filters, you can be sure that air is free from contaminations. And now this free air passes through a cooling coil. What happens in a cooling coil is that we have a booster pump here, where we pump the chilled water through this pump, and the chilled water passes through the cooling coil. So generally what happens is we pump the chilled water at 8 degrees and the return goes at 12 degrees, 4 to 5 degrees, there will be heat exchange. What happens is when this chilled air passes through this cooling coil, the air at around 35 to 40 degrees passes through this. There is a heat exchange between the air and the water. So water which is coming at 8 degrees gives the chillness or coolness to the air, and the water temperature increases and it goes to at 12 degrees. This is how heat exchange takes place in a cooling coil, and now the air temperature will be at around 15 to 16 degrees. This air again now passes through a water eliminator.
where what happens is that in case there is water particles or something in the air, it will get separated in a water eliminator, or it is also called as drift eliminator. And this again is sucked through the blower through ducts, and it is being supplied to various rooms through the supplier ducts. We have got GA ducts. Through ducts, it will be supplied. Generally, what is the condition is that we'll be maintaining at a temperature of around 25 plus or minus 1 degree, and RS will be around 55 plus or minus. Once this goes to this room, now it cools the room, and the temperature now increases, the air temperature increases. And as a safety, what happens is that this air will be treated as a radioactive air. It's not radioactive, but since some radioactive experiments will be carrying out or happening in here, there can be some chances that there can be some releases. It's not possible, but in our design, what is to be considered is that in case of an accidental condition also, the safety is to be ensured. That is the major design consideration which we take. So if it is not going to be radioactive here, but the condition is that air after it is getting cooled, it becomes hot. Now this air is considered to be active air, radioactive air. That is, it is active, and it will be passed through ducts. Now these are all GA ducts. Now here we will be having MS ducts or SS ducts, and it will be leak-proof ducts. Through these two leak-proof ducts, it will be passing through HEPA filter chambers or HEPA filter banks, where we will have a row of HEPA filters, where this active air will pass through these HEPA filters. And when it passes through these HEPA filters, we can be sure that this air is free from any radioactive contamination. In case there is going to be any radiation bleach or anything, it will be filtered through this HEPA filter, because the efficiency is 99.97%. That is the level of filtration being carried out in this. After it is being filtered, now this air is treated to be a clean air, and this clean air will be sent to the stack. We'll be having a 75 to 80 meter stack through which this air will be released. It's called as pogai poki. And this air will be released through this. We'll be having two systems, one running and one standby. In case this is getting choked, we'll have dampers. We'll close this, and air will be passing through this, and again there will be under systems operation. This is how this is called as the once through ventilation system. And generally, what I said in the recirculation system, after all this thing, this air will be again sent in the front. But we are not following this in a radioactive system, because once it is getting contaminated, if there are possibilities, means it should not affect the other rooms. So though this is a costly affair, because each time we are going to take air at around 35-40 degrees and cool to 15 degrees. But whereas in a recirculator system, what we do is here it becomes around 20-25 degrees. Again at 25-26 degrees, we will be getting the air here. So the energy required to cool from 25 to 16 is less compared to when we had to do from 30 or 45. So this is how, though it is a costly and energy consumption, it's more, we as a safety, we follow this once through recirculatory system, once through ventilation system. Next, I said about the zone of classification. Generally, if you see, there are 4 zones of classification in a radioactive building. It is called as white zone, green zone, amber zone, and red zone. So generally, white zone is called as generally office areas, where there will not be any radiation experiments going on, only like officer sitting place or some head of division sitting. It is only an office where no experiments will be carried out. So these are called as white areas. Other is nothing but, next is nothing but a green area. Green area is also area which is sustainably clean. Only in exceptional circumstances, airborne contamination is possible, as it is adjacent to amber zone. So since it is next to amber zone, and in case of an accidental situation, air comes from here, it will get contaminated. For this only, we are having a green zone. Next is nothing but amber zone. Amber zone means an area in which some surface contamination is expected. So here there could be some contamination because of the radiation. Next is nothing but red area. Red area means in which the contamination levels are very high, that generally nobody is allowed to go inside, because because radioactive material, anything will be stored inside this red area. So what is there is, this area is nothing but the red area. Here people cannot go in directly. If they have to go to carry out some work, they will have to go with all special clothing, with all special permits and other things. That too for short duration. Since it is adjacent to this, it is called as amber. There is no safety involved, because
maximum radioactive will be placed in this area only. How the safety of the person working is ensured is basically with the help of the pressure difference, which we'll see in the next consequence slides. So before going to that, I said about containments. So in previous slides, I said this is the red zone. Generally, red zone means I said radioactive materials. This radioactive materials cannot be directly stored. These will be stored in enclosures or containments called fume hoods, glow boxes, or shielded box or hot cell. So what happens is like these enclosures are very much required for radioactive materials to be handled. So you would all have, most of you would have seen this in chemistry labs, any your college or any chemistry labs. What happens is this is called as fume hoods. Here what happens is you have a panel. The material of construction could be PVC fiber with glass. Here we can have a door which can be opened or closed, and we will have a viewing panel, and we have various services like lighting will be there, electric power supply, water lines, then vacuum lines, gas lines, all the services will be available in this. So generally fume hoods are used when the contaminations and external exposure levels are very low. And when liquid radioactive materials are handled, we use these fume hoods to handle this. What happens is that in this type of fume hoods, the air flow is once through. That is, this glass will be put in opened or it can be opened. Generally, when it is an operation, we'll try to close it. And with small opening, what happens is this before inside this fume hood, the pressure will be more, so that air will flow from outside to inside. This is how safety, if a person is standing outside, how his safety is ensured is that the air will not come from inside to outside. The pressure will be more inside. So this is how operator safety is ensured. So normal low level radioactive materials will be handled in this, and liquid type of radioactive materials will be handled this fume hood, and this is called as the fume hood, and ventilation in this type is once through. Next is called as glow boxes. This is a typical picture of a glow boxes. Glow box is a leak tight enclosure in which radioactive materials may be manipulated or handled in isolation from operator's environment. So we'll have a SS enclosure. It is a leak tight enclosure. Generally, if you see the leak tightness of a glow box is nothing but 0.05% of box volume per hour. The material of construction of this glow box will be stainless steel. You have a transparent laminated glass panels with gauntlets. These are called as gauntlets, where these are radiation proof gauntlets. If somebody has to work inside, he can put his hand through these gauntlets and work. In these glow boxes inside, the pressure will be very much negative. So here also there are positive boxes and negative boxes, and here air sensitive materials or nuclear materials, which are powder type materials, will be handled in these glow boxes. And these glow boxes also has the various services, like you have compressed air lines, vacuum lines, lighting will be there, HEPA filters, supply and HEPA exhaust HEPA filters will be available. And generally for this glow boxes, the pressure will be approximately minus 25 mm negative with respect to surrounding for negative pressure glow boxes. So this is the next higher level. Normal small level radioactive material will be handled in fume hoods. Next higher level will be handled in these glow boxes. Next is nothing but the hot cells. Here the radiation materials which are taken out from the reactors, which have very high dose of radiation. No? Generally, if some experiments have to be carried out, no? What they do is, if after taking out from the reactors, it will be cooled in water with all special cares for many years. Then after its radiation levels are brought to normal levels, then it will be handled in these types of hot cells. Because in these types of hot cell, the radiation level exposure is, it can handle very high level of radiation exposure. So if you see, a hot cell is an enclosure in which highly radioactive materials are handled in isolation from operator's environment. So previously we said that we had a gloves or gauntlet, I said, where people can put into their hands through the gloves and operate. But there the radioactivity levels are slightly higher. But these types of material, people cannot put their hand. If they put their hands, his hand will get damaged. So we'll have master slave manipulators. They called as these are called as master slave manipulators, where people can work from outside. That is, you have a toggle here. Whatever operations he is doing,
The same will be done inside. He can move his, like he will have a wrist, he can move his hands up and down, or it has 360 degrees of rotation. All can be done through, operation can be done through this manipulators. So generally in these types, we have a shielding. Generally, the main shielding material for hot cells are nothing but high density concrete. This high density concrete is nothing but 3.5 gram per cc. And with boron mixing, these are the concrete grades which are being used in this hot cells. And we'll be having a window glass. The window glass is nothing but 1.5 meter thick. And after this concrete shielding, 1 meter concrete shielding, we'll be having 1 meter thick lead shields for radiation not to come outside. These are how the safety of operator is being ensured. In these hot cells also, we'll have various services, like we have compressed air, vacuum lines, lightings, electrical power supply, feed throughs, HEPA filters, instrumentations, effluent drains. All the services will be available in this. If these types of facilities are available in our facility itself, and once such time when Rangadan sir was there in JP Engineering College, he had brought their students to our facilities, and they were all taken to these facilities to see. So once this pandemic is over, again we'll try to arrange an industrial visit to you all, so that you will have an exposure of all these things. Because the main objective of these societies like history and other things is to bring the academia and industry together. This can be brought together only with the help of these types of visits and explanations. Okay, these are very much will be very much useful to you. Once these pandemics are over, we'll try to have an physical programs in your colleges also, and we'll have industrial visit to IGCAR, so that you will have an exposure of all the things, whatever I am telling here. Okay, next thing is negative pressure. So generally, negative pressure is maintained in the ventilation area of radioactive facility to avoid release of air from radioactive area to the opening or surrounding area in case of accidental opening. So consider this to be my radioactive building, where I'm going to handle the handle my radioactive materials. So what happens is, like if there is, what I'm telling is, these are under negative pressure. If these are under negative pressure, means if I'm going to handle some radioactive materials, and if there is going to be release of radioactivity, it should not come and harm the surrounding people. So that is how it is called as, it will be under negative pressure. So any air from outside only will come into the building. From inside, air will not come outside. This is how the safety of general public is being ensured. If there is a radioactive release, it will not come out of the building. If it comes out only, it will affect the general public. Since it should not affect the general public, what type of ventilation we do is, we have a negative pressure. So how this is being created is, we'll see in the next slide. So how this negative pressure is being created in a radioactive field is that, if, as I already said, if we have a room of volume 10 meter cube, and we have an air change of, required air change of around 10 air changes. So what we do is, we supply 10 into 10, 100 cmh of air to the building. This is the requirement for the building to provide fresh air, cooler. If we exhaust 130 cmh of air, I'm getting supplying 100 cmh and exhausting 130 cmh of air from this building. What happens is, there is a negative pressure created in this building, and this negative pressure is maintained throughout the building, so that there is no release of radioactive building. புரியுதுங்களா? இந்த பில்டிங்லாம் வந்து ஏன் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்ல இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து, ரேடியேஷன் வந்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணி ஜெனரல் பப்ளிக்கு ஹார்ம் எதுவும் ஆகக்கூடாது. இந்த ரேடியேஷன் நீ ரேடியோஆக்டிவ் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல வந்து தேர் ஆர் சான்சஸ், எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ். அதாவது ஆக்சிடென்டல் கண்டிஷன்ல கூட வந்து இட் ஷுட் நாட் கம் அண்ட் ஜெனரல் பப்ளிக் ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது. இது ஆகக்கூடாதுன்னா என்ன ஆகணும்னா, வெளியே இருக்க காத்து தான் அந்த பில்டிங் உள்ள போகும். ஸோ சேஃப்டி இஸ் என்ஷூர்ட். புரியுதுங்களா? அதான் மெயின் கான்செப்ட். ஓகே, next. So pressure gradient. So generally pathina, I said about various zones. I said white, green, amber, red. So ஒரு zoneலயும் வந்து ஒரு pressure maintain பண்ணணும். அப்பதான் வந்து, இப்போ what I said, red zone la da radioactive materials will be handled. Amber zone la people will be working. So work பண்ற ஆளோட சேஃப்டி எப்படி என்ஷூர் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒர்க் பண்ற ஆளுங்களோட அந்த ஏரியால இருக்க pressure வந்து be less compared to the red area உள்ள pressure. So அந்த pressure maintain பண்றதுனால தான் வந்து operator அந்த radiation material வந்து will not come from one zone to another zone.
ஸோ அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் ஹேவ் ஏர் லாக். ஏர் லாக்னா ஒரு ஜோன்ல இருந்து இன்னொரு ஜோன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் லாக் இருக்கும். அங்கே வந்து நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வில் பி மெயின்டைன். அண்ட் நவ் டேஸ் இதெல்லாம் இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. ஒருத்தர் வந்து ரேடியாக்டிவ் ஜோன் ஒரு ஜோன்ல ஒரு ஜோன் போனா there should be some instruments which measures the inter zone pressures so that உள்ள போகும்போது நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சினா தான் நீங்க உள்ளவே போகலாம். This is how the inter pressure is being maintained. Okay. So I said about various pressures to be maintained in each zone. So typically what is the pressure to be maintained in each zone? Pathina white area to greens area, if you see, we have to maintain a pressure of around 2 mm of water column, or it is around 9.19 Pascal. And if it is from green to amber, na, we have to maintain a pressure difference of 5 to 10 mm. It is 49 to 98 Pascal. Amber to red, na, it is 15 to 45 mm of water column, and it is 147 to 414 Pascal. So ஒரு ஜோன்ல இருந்து இன்னொரு ஜோனுக்கு போகும்போது இந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாதான் வந்து சேஃப்டி வில் பி என்ஷூர். இதெல்லாம் வந்து ஸோ இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ரேடியாக்டிவ் பில்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருக்க காத்து தான் உள்ள வர முடியும், உள்ள இருந்து வெளியே போக முடியாது. ஸோ இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே லீக் டைட்டா இருக்கும். ஒரு பில்டிங்லயும் இந்த மாதிரி பில்டிங்ல will not have a window which is exposed to the outside environment. There will not be any window in a radioactive buildings. So airflow pattern, the ventilation system is designed to ensure flow of air from low active zones to high active zones. So generally எப்படி பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், லோ ஆக்டிவ்ன்றது ஆக்டிவிட்டி இல்லாத ஒயிட், நெக்ஸ்ட் சான்சஸ் வந்து கிரீன், அதுக்கப்புறம் ஆம்பர், அப்புறம் ரெட். ஸோ இந்த ஏர் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா கிரீன்ல இருந்து ஆம்பர் போகணும், ஆம்பர்ல இருந்து ரெட் போகணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஏர் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் ஷுட் பி தேர். ஜென்ரலா ஒயிட் டு கிரீன், கிரீன் டு ஆம்பர், ஆம்பர் டு ரெட். திஸ் இஸ் ஹவ் ஏர் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் ஷுட் பி மெயின்டைன் ஸோ தட் த சேஃப்டி இஸ் அகெயின் என்ஷூர். How do you maintain the airflow pattern? This is through air balancing. We will have supply grills, decks, first. So, and the what are the airflow? We will be regulating the airflow through the dampers and diffusers. Okay. So, I said about safety interlocks. So, generally, I said the first and the one through ventilation, I said blowers, supply blowers, exhaust blowers. So, what happens in the event of an exhaust fan or blower failure, the corresponding supply fan is automatically cut off to avoid overpressurization of radioactive facility. And as one of first few slides, so in the slide, this is the supply blower, this is the exhaust blower. So air through blower you supply the exhaust blower you suck air. So இப்போ என்ன சேஃப்டி சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் ப்ளோயர் சம் ரீசனுக்காக ட்ரிப் ஆயிடுச்சுங்க. ட்ரிப் ஆயிட்டா என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் ட்ரிப்ட் ஆஃப். ஸோ என்ன ஆகும், இங்க இருந்து வந்துட்டே இருக்கு, ஏர் வந்துட்டே இருக்கும். ஏர் வந்து இந்த ரூம் வந்து ஜென்ரலா ஐ செட் இட் ஷுட் பி அண்டர் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர். ஸோ இது ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா இது ஆஃப் ட்ரிப் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம் ட்ரிப் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ப்ளோயர் ஓடிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும், ஏர் வில் ஸ்டார்ட் புஷிங் இன் டு திஸ் ரூம். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், ப்ரெஷரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ சின்ஸ் இட் ஹாஸ் டு பி நெகட்டிவ் ப்ரெஷர், இது பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் ஆகிட்டு இன்கேஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரிலீஸ் ஆகிறதா இது வழியா வெளியே வந்து ஜெனரல் பப்ளிக் போயிடும். இது ஆகக்கூடாது. ஹவு டு என்ஷூர் திஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா சேஃப்டி பண்ணிருக்கோம்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் ப்ளோயர் ட்ரிப் ஆயிடுச்சுன்னா, ஏதோ இன்கேஸ் நீங்க ஆஃப் பண்றீங்க ட்ரிப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ளை ப்ளோயர் ட்ரிப் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த சேஃப்டி இஸ் என்ஷூர். ஸோ உங்களுக்கு ஓவர் ப்ரெஷரைசேஷன் ஆகாது. இப்போ இது ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா இது ஓடிட்டே இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓவர் ப்ரெஷரைஸ் ஆகும். ஸோ இதுவும் ஆஃப் ஆயிடும். அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலி இட் இஸ் மேடு operation. This is the safety. For ventilation system, small ventilation system, this is the level of safety being followed. Okay, va? So I said about. In case of any running exhaust blower trips or fails, the standby system will come into power and the inlet and outlet dampers are automatically opened. This is called auto operation. ஒரு blower, exhaust blower பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம்க்கு will have standby system இருக்கும். ஒரு ஆபரேஷன்ல இருக்கும், ஒன்னு ரெஸ்ட்ல இருக்கும். ஸோ அந்த ரெண்டு ப்ளோயர் கொள்ளுமே. ஏன்னா இப்போ இந்த எக்ஸாஸ்ட் இல்லைன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். ஏன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஓடிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் இன்கேஸ் ஏதாவது ரேடியேஷன் ரிலீஸ் ஆனாலும் வில் பி டேக்கிங் அவுட் த ரேடியேஷன் ஏர். ஸோ அதனால இந்த வென்டிலேஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் சிஸ்டம். ஸோ அது எப்பவுமே ஆஃபே ஆகக்கூடாது. ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், உள்ள யாருமே வேலை செய்யக்கூடாது. அந்த லெவல் டெல் இன் ஃபர்தர் ஸ்டேஜ். அதே மாதிரி ஓடிட்டு இருக்க ப்ளோயர் ட்ரிப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஐ செட் அபவுட் இஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் ட்ரிப்ட் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட்பை சிஸ்டம் வந்து
it will automatically come into power. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆயிடும். பட் இதுக்கு வந்து இந்த டேம்பர் வால் சொல்றோம், அந்த மாதிரி டேம்பர் இருக்கும். இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ். ஸோ என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஓடிட்டு இருக்க ப்ளோயர் வந்து ட்ரிப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்கத்துல இருக்க ப்ளோயர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடும், ஆன் ஆயிடும். அதோட டேம்பர் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்கலா, இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் நியூமேட்டிக் ஆக்சுவேட்டர் டேம்பர்ஸ். ஸோ இது ஓப்பன் ஆயிடும். ஸோ தட் வென்டிலேஷன் ஃப்ளோ ரேட் will be established. Then standby system ஓட டேம்பர் க்ளோஸ் ஆயிடும். இது எல்லாமே ஆட்டோ ஆப்ரேஷன். This is the auto operation which is being incorporated in the ventilation system. அப்புறம் next level of safety என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, first level safety ட்ரிப் ஆயிடும். ஓடிட்டு இருக்க எக்ஸாஸ்ட் ப்ளோயர் ட்ரிப்னா சப்ளை ப்ளோயர் ட்ரிப் ஆயிடும். ஓடிட்டு இருக்க எக்ஸாஸ்ட் ப்ளோயர்ல ஒரு ப்ளோயர் ட்ரிப் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாண்ட் பைல இருக்க ப்ளோயர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்ரேஷன்ல வந்துடும். தட் இஸ் செகண்ட் லெவல். தேர்ட் லெவல் ஏதோ சம் பவர் ஃபெயிலியர்னால, கம்ப்ளீட் பவர் ஃபெயிலியர். இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கல்பாக்கத்தில் ஜென்ரலா பவர் ஃபெயிலியர் ஆகாது. இன்னைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு 5 minutes there was a power failure in எங்களோட பில்டிங்ல. என்னன்னு தெரியல, we have to check. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா, இந்த கிரிட்டிக்கல் சிஸ்டம் சொல்றாங்க, அந்த க்ளோ பாக்ஸ், ஹார்ட் செல்ஸ், அதெல்லாம் வந்து டிஜி ரன் ஆகிட்டு டிஜியில எப்பவுமே ஓடிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் த லெவல் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சேஃப்டி விச் இஸ் பீங் இன்கார்பரேட்டட். நார்மல் பவர் ஃபெயிலியர், கிளாஸ் 4 ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி டிஜி ஆப்ரேட் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சேஃப்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிமைசிங் ஏர்போர்ன் கண்டாமினேஷன். நான் என்ன சொல்றேன், இது எல்லாத்தையும் இந்த உள்ள லேப்ல வந்து ரேடியேஷன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை. எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ல ரிலீஸ் ஆனாலும் அந்த ஏர் வந்து வெளியே போய் ஜென்ரல் பப்ளிக்கை ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கான மெயின் திங் தான் வந்து இந்த ஹீப்பா ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேஸ்ட் ஆன் கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஹீப்பா ஃபில்டர் பேங்க்ஸ் இருக்கும். அது வழியாக தான் இந்த ஏர் பாஸ் த்ரூ. ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ஹீப்பான்றது என்னன்னா, ஹை எஃபிஷியன்சி பார்ட்டிகுலேட் ஏர் ஃபில்டர்ஸ்ன்னுவாங்க. ஒரு ஃபில்டரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அரௌண்ட் 1700 CMH. CMH is cubic meter per hour. So the media what of this filtered media is micro glass fiber borosilicate. Initial pressure drop பார்த்தீங்கன்னா around 25 mm of water column. Size வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ்ல இருக்கு. ப்ரெஷர் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா 99.97 down to 0.93 microns particle size. 0.3 micron particle size போனா கூட இது வந்து 99.97% எஃபிஷியன்சி ஃபில்டர் பண்ணி தான் அனுப்பும். அதாவது ஒரு ஏர்ல டஸ்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து 99.97% கிளீன் பண்ணி தான் வெளியே அனுப்போம் அப்படின்றது தான் இதோட தாற்பயம். So exhaust air from the radioactive facilities are treated and passed through these HEPA filters before it is being released to the stack, thereby ensuring the outlet air is free from contaminants. So next இது வந்து ventilation rate. ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா, in case any normal designல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூமுக்கு எவ்வளவு வென்டிலேஷன்னா, what is ventilation rate means it is the number of times the whole interior volume of air is to be replaced per hour. அதாவது ஒரு ரூம் இருக்கு, அந்த ரூமோட வால்யூம் வந்து 1 meter cube, 1 meter by 1 meter by 1 meter height, 1 meter length, 1 meter width. ஒரு ரூம் இருக்குன்னு அந்த ரூம் வந்து அதோட வால்யூம் எவ்வளோ 1 meter cube. 1 hourல அந்த ரூமை வந்து ஃப்ரெஷ் ஏரால எத்தனை வாட்டி ரீப்ளேஸ் பண்றீங்களோ, 1 meter cube ஏரா வந்து 10 times 1 hourல ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா it is 10 air changes per hour. That is the thing. General normal design பாத்தீங்கன்னா 1 to 2 air changes per hour தான் வந்து it is designed general air conditioningல. பட் எங்க ரேடியோஆக்டிவ் ஏர் கண்டிஷனிங் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல் வெரி ஹை. ஏன்னா நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, தேர் குட் பி ஏன்னா ரேடியேஷன் ரிலீஸ் இருந்தால் அதை வந்து என்ன பண்ணும், டைல்யூட் பண்ண இந்த ரேடியேஷன் லெவல்ஸ் வந்து வெளியே கொண்டு போயிடும். அதுதான் எங்களோட பேசிக் பிரின்சிபல், அலாரா பிரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் அதான். ஸோ எங்களோட வென்டிலேஷன் பர்பஸ் என்னன்னா, இன் கேஸ் ஏதாவது ரிலீஸ் இருக்குன்னா கூட அந்த காத்தை வந்து வெளியே எடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், அதுல இருக்க அந்த ரேடியேஷன் ரிலீஸ் வந்து வெளியே வந்துடும். வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை கிளீன் பண்ணி நம்ம வெளியே அனுப்புறோம். So generally, what is the level of air changes per hour which is being used? White area we have 4 air changes, green area 6 to 8 air changes, amber area 8 to 15 air changes, red area the glow boxes, hot shields, hot cells, and 20 to 25 air changes. So 1 hour la avlo air changes. So capacity la வந்து higher. அதனால தான் எங்களோட வென்டிலேஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஏர் கண்டிஷனிங் வென்டிலேஷன் சிஸ்டம் வந்து எனர்ஜி கஸ்லர் சொல்லுவாங்க. என்னன்னா, ஒரு பில்டிங்ல வந்து கன்சம்ஷன் லோடு மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100% லோட்ல 50 to 60% of the electrical power consumption goes to this ventilation equipments. So அதனால தான் வந்து இப்போ எனர்ஜி சேவிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து இந்த வென்டிலேஷன் சிஸ்டம் தான் இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் 100% ஸ்டாண்ட் பை சிஸ்டம். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, அந்த எக்ஸாஸ்ட் ப்ளோயர் எல்லாம் சொல்லி இது வந்து ஒரு வியூ ஆஃப் எங்களோட இந்த ப்ளோயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற ஏரியா. அது
இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபில்டர் ஹவுஸ்னு சொல்லுவோம், எக்ஸாஸ்ட் ஃபில்டர் ஹவுஸ். ஸோ இங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேம்பர் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகுறது. இதெல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ளோயர்ஸ், ஹியூஜ் கெப்பாசிட்டி, 43,000, 50,000, 60,000 கெப்பாசிட்டி இருக்கும். இந்த ப்ளோயர்ஸ் எல்லாமே ஹியூஜ் ப்ளோயர்ஸ்.